Kopenhag merkezde yapılabilecek aktivitelerden en güzeli sanırım Kanal Turu. Aslında Kopenhag videosunun içinde kısa yer vermeyi düşünüyordum ama başlı başına bir video olmayı hak ediyor bence. Hem tur çok güzel organize edilmiş hem de gerçekten çok keyifli. O yüzden bunu ayrı bir video olarak çekmeye karar verdim. Hello, good afternoon, and welcome on this canal tour of Copenhagen. For the next hour we will be sailing through the canals of Copenhagen. Our captain is Paul, my name is Lone, and I'll guide you through the sights. But first of all, we have some safety instructions, because we are going to sail on the 14 bridges. Some of them are very low, and I'll ask you to remain seated and maybe bend a little bit if you're very tall, and take care of your head. So the first bridge is coming up here, so please remain seated and take care. Thank you. Oh my god. Aa, ne kadar alçak. Kafamızı tamamen eğmemiz gerekti tüm gemi olarak. Thank you very much. We think it's the lowest one, this one. We are in a nyhavn. The whole area here is called Nyhavn or New Harbor, and this canal was made by soldiers 350 years ago. It was to make a connection from the sea to the Kingston Square where we started. It was a very lively area with a lot of sailors, a lot of pubs, a lot of hotels. They were staying for a long time and they had a good time here in Nyhavn. To your right hand side, this whole area is called olmak, or the island. It is not an island actually, it is 5 small man-made islands, also 300 years ago, and they are connected with bridges. It all belonged to the Navy, and it was craftsmen big ships when they first made this part of Copenhagen. It's called the 60th battery. It is where in Copenhagen we salute sunrise and sunset, and we hoist the flag at sunrise. Our flag, the Danish flag, is called Dannebrog, and we say that it fell from the sky in the year 1200. And because of that, it is one of the very oldest flags in the world. Inde til højre hedder det 60th battery, og er derovre, hvor man saluterer solopgang og solnedgang. In a while we will come to the Little Mermaid. That's to your right side. It's where the crowd is. The Little Mermaid is in fact little, and she has been sitting here on her stone since 1913, so for more than 100 years. She was a gift from the owner of the Carlsberg breweries, Carl Jacobsen. He was very fond of this fairy tale, The Little Mermaid, from Hans Christian Andersen. So he asked the sculptor to make a similar character. So that's why we have the Little Mermaid here as one of the things of representing Denmark. And her son, the Crown Prince Frederik, and his family lives in the alley to the right with the 4 chimneys. We can see that they are not at home today because the flag is not up.
In the middle, the palace square, where everybody can go and maybe have a glimpse of the royal family, because they are going out shopping like everybody else. You can see them daily. And there is a shift. One of the most important kings of Denmark is Christian IV. He was king from 1588 to 1648. So for 60 years he was king of Denmark, and he made a lot of changes in Copenhagen. He was modernizing this city, and he made this whole area that we'll go into now. It's called Christianshavn. It celebrated its 400 years jubilee in 2019. And here we have another street food market. Til højre et andet madmarked her, men vi sejler nu ind i Christianshavn, Christianshavns Kanal, og hele området her var blevet bygget af Christian IV. Han var konge fra 1588 til 1648. Så i 60 år lavede han The next bridge is a little longer than the others, so it's important that you sit down and you don't touch the ceiling, because there's some holes in it, you can hurt your fingers. So please remain seated. Please sit down. Hey, please sit down. Please sit down. Thank you. The next bridge is very narrow, so I'll ask you to have your arms and fingers inside the boat, in both sides, and take care of your head. You will have to bend a little bit into the boat. So please remain seated and take care. Thank you.
right, still the castle island. And today we have, the castle is called Christiansborg, and that is where we have our parliament. But the king and the royal family used to live here, and it did for many hundred years until it burned down and they moved to Amalienborg, where they live now, and it's been for 200 years. The first castle in this island was built by Absalon in 1167, and he was one of the Vikings. His castle burned down. It was made of wood, and several others came, and this is number 5 here in the same place. So the present castle here in the castle island is called Christiansborg. That is where our parliament is. And we have 179 members of the Danish parliament. 2 of them are from Greenland and 2 of them are from the Faroe Islands. They still belong to Denmark. In front of the castle we have the King Frederick VII, who signed the first constitution of Denmark. There is a very nice restaurant in the tower, called the Tower. You can go by elevator up there and have a meal in the top. King Christian IV, the one with the brewery and the one with Christians Harbour where we were before, he also was behind that beautiful building here to your right. It's called the Old Stock Exchange. He was fascinated by the Dutch, and it is called Dutch Renaissance, this style it's building. And it has a beautiful tower. It is dragon tails twisted, and when they made it, it was said that it should bring good luck. And actually this building never burned down when many other buildings burned in Copenhagen. To your right, the kayak bar, the place where you can rent a kayak if you would like to. A popular place. You can also rent other kinds of paddle boards, other small boats. Kajakbar her, hvor man kan leje en kajak, hvis man skulle have lyst til at sejle rundt i havnen, i kanalerne. Eller et paddleboard kan man leje her på timebasis. Vi sejlede altså under endnu en bro, som er en gang- og cykelbro, og en del af Københavns strategi for. We are back where we started, so thank you very much for joining. I hope you enjoyed the tour and have a very pleasant evening. Tak skal I have. Thank you. Sizlere biraz HYGEE'den bahsetmek istiyorum. HYGEE Danca bir kelime. Mutluluk, içtenlik, huzur ve sıcaklık anlamlarına geliyormuş. Türkçe'de tam bir kelime karşılığı yok aslında. Bu kelime ne alaka diyeceksiniz? Ben bu kelimeyi Danimarka'ya geldiğimde her yerde, hediyelik eşya dükkanlarında, etrafta, buna özel dükkanlarda birçok yerde gördüm ve bu kelimeyi ben tanıyorum aslında. Nereden tanıyorum? Hatırlayamadım bir türlü önce. Sonra hediyelik eşya dükkanlarında bu konuda kitaplar gördüm ve sonra hatırladım ki Türkiye'de de DNR'da bestseller olan bir kitap bu aslında. Konuyla daha önce hiç alakam yoktu. Fakat burada etrafta hem kelimeyi çok görünce hem de kitabın kapağı çok tanıdık olduğu için birazcık araştırmaya başladım.
Danimarkalıların uydurduğu bir yaşam felsefesi bu aslında. Danimarka, belki biliyorsunuzdur, dünyanın mutluluk düzeyi en yüksek ülkelerinden bir tanesi. Gerçi bununla kontrast bir şekilde en fazla psikolojik destek alan ve en fazla antidepresan tüketen ülkeymiş aynı zamanda, ama genel olarak nüfusu sorulduğunda kendilerini mutlu hissettiklerini, yaşamdan mutlu olduklarını söylüyorlar. Bunu da HYGEE felsefesine borçlu olduklarını söylüyorlar. Genel olarak yaşamda sadeliği, yaşamın koşuşturmacasında anı durdurmayı ifade ediyor aslında bu felsefe. Sıcaklık, işte evinizde sıcak bir şömine karşısında, battaniyenin altında, yağmurlu bir havada çıtır çıtır ateşin sesini dinlediğiniz, belki elinize bir kitap alıp okuduğunuz ya da kahvenizi yudumladığınız bir an olarak hayal ediyorlar. Ya da sıcak bir aile ortamında ya da arkadaş ortamında güzel bir akşam yemeği olarak ifade ediyorlar. Tam bir, dediğim gibi, karşılığı yok aslında. Bu tamamen bir yaşam felsefesi. Yaşamı sadeleştirmekten ve özellikle teknolojinin getirdiği hayatın koşuşturmacasında anı durdurma yatıyor felsefenin temelinde. Biraz Danimarka'daki para olaylarından bahsetmek istiyorum. Danimarka'da euro günlük hayatta kullanılmıyor. Danimarka kronu kullanılıyor. Havalimanında ilk döviz değişimini gerçekleştirdim. 100 euroluk banknotu havalimanında 642 kron olarak çevirdiler. Genelde havalimanları bu anlamda biraz pahalı çevrim yapan yerler olarak bilinir. Şehir merkezinde ise durum çok farklı değildi aslında, çünkü gördüğüm bütün döviz büroları komisyonla çalışıyor. O yüzden onlar da kur çevriminde düşük kur kullanıyorlar komisyon ekledikleri için. İnternette okuduğum kadarıyla komisyon almayan döviz bürosu da varmış, ama benim karşıma hiç çıkmadı. Denk geldiğim bütün döviz bürolarında komisyon olduğunu gözlemledim. Onun dışında Danimarka genel olarak pahalı olarak bilinen bir ülke, ama fiyatları ben açıkçası ortalama buldum. Yemek biraz pahalı gördüğüm kadarıyla, o da turistik bölgeler olduğu için muhtemelen. Belki daha arka sokaklara gidildiğinde yerel restoranlarda biraz daha makul olabilir fiyatlar. Ama onun dışında özellikle giyimde ve hediyelik eşya konusunda çok pahalı bulmadım. Giyim mağazaları standart mağazalar, fast fashion dediğimiz H&M, Zara, Mango, fiyatlar Türkiye ile neredeyse aynıydı. Bu arada şey de ilginç geldi bana, özellikle tekstil ürünlerinde, yani bu H&M'de, Zara'ydı, oradaki fiyatlar işte euro rakam yazıyor üzerinde, ama çevirdiğinizde Türkiye'deki fiyatlarla eşit, yani Türkiye'ye gelen ürünlere daha fazla vergi uygulanıyor gibi geliyor insana, ama durum hiç de öyle değil. Buradaki euro üzerinden değeri neyse TL çevrimi de biz o şekilde satın alıyoruz görünüyor.
Thank you. Hello. Hi. Do you have an ID? ID? Yeah, I have passport. Yeah. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600, 10, 12, and 13. Okay, thank you. You and have a nice day. और कुछ चाहिए क्या? As a tycoon, so with his popularity, he quickly started showing up in the media more and more. He soon accepted a promotional tour with the shoe company for 800 appearances. Most importantly, they made his giant shoes. As he toured, he worried about being seen as a freak or sideshow, but people loved him. He became a celebrity. arbeiten.